Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Okay. Forgive me. You uncovered the evidence of I thought a disaster. stroll might clear my head. Okay, നമുക്കിനി പുറത്തേക്ക് കടന്നൂടാ. It inform us when you leave your chambers if aught were to happen to you. Okay. അയ്യോ, what is this? നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെന്താ സംഭവം? We are trapped. Report back to Captain Brand. The torn letter you found in the Queen's Regent's Rooms may serve as proof of her misdeeds. Captain Brand will want to see it. Okay. Oh. What? Just a minute. Regent Kinsven, where have you been, Your Grace? Forgive me. I couldn't sleep. I thought a stroll might clear my head. Okay, പുറത്ത് ആളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണോ? Inform us when you leave your chambers. If aught were to happen to you. അയ്യോ, നമ്മള് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടുപോയല്ലോടാ. ഓ, ഓക്കെ. ഓ ഹോ, ആ ജനാലില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മള് ബ്രൻഡിന് പോയി കാണണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആർമർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാ ബെറ്റർ നോക്കട്ടെ. 330 ആണോ? ഓക്കെ, ഇത് തന്നെയാണ് ബെറ്റർ. 446. ഓക്കെ. ഹലോ ജോക്കർ, വെൽക്കം ടു ദി സ്ട്രീം. എന്താ പരിപാടി? എങ്ങനെയുണ്ട്? എക്സാം ഒക്കെ എങ്ങനെ പോണു? എളുപ്പമുണ്ടോ? എക്സാം ഒക്കെ എളുപ്പമുണ്ടോ? 18-ാം തീയതി തുടങ്ങിയതല്ലേ? കഴിയാറായോ? എക്സാം കഴിയാറായോ? വെക്കേഷൻ എന്നായിട്ട് വരും? ഈസി ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അടിപൊളി. നിങ്ങൾക്ക് വെക്കേഷൻ എന്നാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? ഓ, കഴിഞ്ഞോ? എക്സാം കഴിഞ്ഞോ? അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏതോ ദിവസം? 27. ഓക്കെ, ഇനിയൊരു 10 ദിവസത്തേക്ക് ഒഴിവല്ലേ? ഓ,
ബ്രണ്ടന് പോയി കാണണ്ട. ബ്രണ്ട് എവിടെയാണാവോ? ഓക്കെ, അവൻ ചിലപ്പോൾ These writings could be of import. It couldn't hurt to take a peek. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? വെക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും പുറത്ത് പോകാനാ, ടൂർ പോകാനാ? An ox cart ought to make our journey easier. One hopes these carts offer comfort commensurate to their costs. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ജോക്കർ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര കാലമായി? ജിമ്മിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അത് ജോക്കർ തന്നെയല്ലേ? അല്ല, വീട്ടുകാരായിട്ട് പോകണ്ടോ? ആ, 7 മാസമായില്ലേ? I heard a rumour that this land was once a kingdom of beastrons. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ബ്രാൻഡിനെ കാണാൻ പോവാം. ബ്രാൻഡ്. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. This will not go unpunished. Hold fast. ഓക്കെ, ചെസ്റ്റ് കിട്ടി. Here's hoping there'll be no trouble. ആ, Having ഓക്കെ plenty of these to hand will make for എന്തായാലും easier ഓണം battles. അടിച്ചു പൊളിച്ചോ. വീട്ടിലാണെങ്കിലും. Help one at the next foe we encounter. ഓക്കെ, ബ്രണ്ടന് പോയി കാണണം. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ രാജ്ഞി ഉണ്ടല്ലോ, രാജ്ഞി ഭയങ്കര ഉഡായ്പാണ്. അപ്പോൾ ഉഡായ്പകളുടെ തെളിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനി നമ്മുടെ ബ്രണ്ടന് പോയി കാണിക്കണം. It would seem we have aught we need to hand. Here we are. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. ആ, 5 ഇട്ടു. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലൈവ് തന്നെയാണ് ചെയ്യണത്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അറിയോ ചെയ്യണത്? ഇത് ഫുൾ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ്റെ ഒരു ഗെയിം ആയതുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പണിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ, കാണാൻ നല്ല രസമുള്ള മിഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസാക്കി ഇടാറ് ഇപ്പോൾ പതിവ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോറേഷനാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ ലൈവ് ഇടണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം, അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. How fared your mission? Was there aught suspicious to be found in the Queen Regent's office? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ലെറ്റർ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം. This scrap. 'Twas part of a letter, and from Batal no less. This scrap, it was part of a letter, and from Bata no less. This alone can prove little, but 'tis clear that these schemes run deep. To think, Deeza's actions have weighed even on the mind of her own son. ഗെയിം തീരാറായിട്ടില്ല, ഇനിയുണ്ട്. മെയിൻ മിഷനൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ കളിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഇന്നിപ്പോൾ കുറേ നാളായി മെയിൻ മിഷൻസ് കളിച്ചിട്ടേ. 'Tis a surprise, but a welcome one. Deeza is if Regent King Sven is willing to aid us by drawing Deeza's focus, we may be able to gain more useful information. If Regent King Sven is willing to aid us by drawing Deeza's focus, we may be able to gain her more useful information. This is a surprise, but welcome one. Deeza is her the doting mother before the Regent King. Okay. You have done well, Your Majesty. Though I am limited in the aid I am able to offer, but I bid you take this. Okay. It seems we were right Oh, to suspect the Queen Regent. 6500 We gold ought to കിട്ടി keep an eye on her in the days to come. That's odd. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. Phasus. Now there's a name to remember. ഓക്കെ, ഇനി പുറത്തേക്ക് കിടക്കാം.
Let's go to next mission. Next mission എവിടെയാണാവോ? ഓ ആ മിഷൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, ആ മിഷൻ ഇപ്പോൾ എടുത്താൽ ശരിയാവില്ല. നമുക്ക് വേറെ ഏതാ മിഷനിലെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ നെറ്റിലൊരു വെബ് പേജ് മൂവി കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് കാണണം. ലോക്കല്ലേ, ലോക്ക നാളെയല്ല റിലീസ്. നാളെയാണല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കാണണമെന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. മെയിൻ മിഷനൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ എടുക്കണമെന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നെറ്റിലൊരു ഗൈഡ് തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഗൈഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കളിക്കണത്. ഓക്കെ, ആ മിഷൻ കിട്ടി. സ്പീക്കർ ദി കേജ്ഡ് മജിസ്ട്രേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് വന്നത് ദി കേജ്ഡ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ട്രിഗർ കണ്ടീഷൻ ആസ്ക് ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രാൻഡ് ടു ടെൽ യു ഓഫ് ദി മജിസ്ട്രേറ്റ്. ഓക്കെ, മജിസ്ട്രേറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കണം ബ്രാൻഡിനോട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തിരിച്ച് ബാറിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. പക്ഷേ ഗൈഡോ അതൊക്കെ തപ്പി കണ്ടുപിടി. തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച ഞാനേ ഇത് RPG ഗെയിം ആയതുകൊണ്ടേ എനിക്ക് വലിയ പരിചയം പോരാ. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ RPG ഗെയിം ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ രസാട്ടാ, RPG സ്റ്റൈലിലുള്ള ഗെയിംസ് അടിപൊളിയാ. There is much we ought to tend to. Okay, We tell are to me of the strengthen your magistrate. Of all those who serve the Queen Regent, there is but one who I have no doubt will lend his support to your Majesty's cause. Of all those who serve the Queen Regent, there is but one who I have no doubt will lend his support to your Majesty's cause. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യൂന് ഇവിടുത്തെ ക്യൂനുണ്ടല്ലോ, ക്യൂന് ഭയങ്കര തരകിടയാണ്. അപ്പോൾ അവളെ പൂട്ടണം. അവളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ അവൾക്കെതിരെയുള്ള തെളിവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവളുടെ ഒരു സഹായം ഉണ്ട്. അയാളെ പോയി കാണണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. A magistrate. And I refer to Waldar, a magistrate. Okay. Many a time has Deezer demanded Waldor amend the code of Vermont to her own benefit. Many a time has Deezer demanded Waldar amend the code of Vermont to her own benefit. And many a time has the magistrate refused her, for he is loyal to none but the spirit of the law. As a result, he now sits in a cell beneath the palace. Okay. Our laws dictate that your majesty is our rightful ruler. Our laws dictate that your majesty is our rightful ruler. Thus, as the staunchest supporter of the law known to the palace, I'm quite confident that Waldor will be willing to vouch for your majesty. What say you? Might you be willing to aid me in arranging the magistrate's release? I've prepared a means for you to enter the palace meet dungeons. with the magistrate, go through the Vermont Castle Pray. Gold Tower door. Okay, Take find this. a palace place with plenty of ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ച് ഇനി ഓണം സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാ? പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, Demands the utmost secrecy. പ്രത്യേകിച്ച് സെലിബ്രേഷൻ ഒന്നുമില്ല. കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട്. Should you be discovered, I will be Pray, follow me. ഫാമിലി മീറ്റിംഗ്സ് ആസ് യൂഷ്വൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തന്നെ. ഓക്കെ, ഇവന്റ് ഇനി അങ്ങോട്ടാ പോകണോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് പാലസിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് പോകണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, തിരിച്ച് പാലസിലേക്ക് തന്നെ കയറാം. പാലസിൽ കയറ്റാണാവോ അത് മറ്റൊരു There are കാര്യം. useful ingredients to be gathered here, I'll wager. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേഷം മാറ്റിയിട്ട് പോവാം. ഈ വേഷത്തിൽ ചെന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കയറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗാർഡ്സ് ഇടാൻ ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഉണ്ട്, അതിട്ടിട്ട് പോവാം.
as much as we can carry. അത് പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാറില്ല, അതാണ് ഞാൻ റിവീൽ ചെയ്യാത്തത്. I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയണ. So, you've come. Captain Brant bade me allow you passage. ഇത് നമ്മുടെ ആളാട്ടോ. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് കം. ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രാൻഡ് bade me allow you passage. @GOD Gaming എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ആരോടും അറിയണ്ടോ, ഞാൻ റിവ്യൂലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ബ്രോ, പിന്നെ ചോദിച്ചതല്ല, അതുകൊണ്ട് പറയണമെന്ന് മാത്രം. @GOD Gaming എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. Would that I ne'er had cause to draw steel. So tired. I've barely the vim to tie my boots. എവിടെയാടാ മജിസ്ട്രേറ്റ്? ഈ സെല്ലിൽ എവിടെയൊക്കെ എടുക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞ. Where is the magistrate? You. I wonder how you must feel, having locked me away in this dismal place. Do you think yourself just? If so, you are sorely mistaken. Okay, you. I wonder how you must feel, having locked me away in this dismal place. Do you think yourself just? If so, you are sorely mistaken. There are many in this world who require salvation. I merely borrowed the aid of those who could offer it. Just as there are theories that may only be tested on living flesh, so are mortal bodies the sole source of certain materials. Just as there are theories that may only be tested on living flesh, so are mortal bodies the sole source of certain materials. And whatever you may think, all lives are not made equal. 'Tis the truth, whether you choose to acknowledge it or not. And whether you may think all lives are not made equal, this is the truth, whether you choose to acknowledge it The or not. sickly folk of the slums are fated to die. To waste away till death grants them in I mercy. merely gave their deaths a greater purpose. ഇവളെന്തൊക്കെ പറയണേ, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. ഇവളാണോ മജിസ്ട്രേറ്റ്? ഗോട്ട് ഗെയിമിംഗ് @GOT Gaming. അയ്യോ, ഓക്കെ. മീറ്റ് വിത്ത് മജിസ്ട്രേറ്റ് വാൾഡാർ. ഓക്കെ, വാൾഡാർ എവിടെയാണാവോ? An ally well vested in the code of Vermont would make all the difference in providing. The magistrate is being held in the dungeons. Make use of the key you received from Captain Brand to pay him a visit. Okay. Okay, ആള് ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെയും താഴെ ആവുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. Best quality a soldier can have. This place is beautiful gold. Can't complain, mind. ഈ പറയണ ആളെവിടെയാണാവോ?
ഓക്കെ, നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പണി പാളും. I mustn't let the captain see my knees. I barely have been to tie my boots. ഇവളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? Is that you, Lord? Oh, 'tis only you. ഓ, ഇത് എലീനയാടാ, ആ സിസ്റ്റർ. അയ്യോ, അവളുടെ വേഷം നോക്കി. പാർത്തിയൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് ഒന്നും കാണാനേ പറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല ചേട്ടാ. എനിക്ക് എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അങ്ങ് മനസ്സിലായി. എനിക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട, അതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ദി ഗോട്ട് ഗെയിമിങ് അങ്ങനെ അടിച്ചാൽ മതി. @the ഗോട്ട് ഗെയിമിങ്. ഓ, ഇത് കൊള്ളാലോ സ്ഥലം. ഓക്കെ, ഇത് ഏതാടാ സ്ഥലം? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. I have been waiting for you, Arisen. മജിസ്ട്രേറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയ ആള് പുറത്തേക്ക് എത്തിയല്ലോ. Though I cannot The enter God the palace gaming. myself, കിട്ടിയാ? I will at least escort you to the entrance. മജിസ്ട്രേറ്റ് എവിടെയാണാവോ? നോക്കട്ടെടാ. ഫൈൻഡ് എ പ്ലേസ് വിത്ത് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ടോംസ്. മീറ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റ്, ഗോ ത്രൂ ദി വെർണർ കാസ്റ്റ് ഗോൾഡ് ടവർ ഡോർ. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് എ പ്ലേസ് വിത്ത് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ടോംസ്. ഓക്കെ, ടെൽ വാൾഡർ ഓഫ് ദി ആർക്കൈവ് ഓഫ് ദി വാൾസ്. ലീഡ് വാൾഡർ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഡഞ്ചൻ. റിപ്പോർട്ട് ബാക്ക് ടു ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രാൻഡ്. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് എ പ്ലേസ് വിത്ത് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ടോംസ്. ഓക്കെ, നോക്കി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, ഇതെന്താ സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, ആ അതന്നെ അത് സ്പേസ് ഇല്ലാതെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ദി ഗോഡ് ഗെയിമിംഗ് എന്നുള്ളത് സ്പേസ് ഇല്ലാതെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം, അപ്പോൾ കിട്ടും. മോൺസ്റ്റർ കള്ളിങ്. ഓക്കെ, വീഡിയോ കാണേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ തോന്നണം. ഓ, അവനാണോ മജിസ്ട്രേറ്റ്? സീരിയസ്ലി? അയ്യോ, പണി പാളിയാ. ഞാൻ കീ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യും ചെയ്തല്ലോ. Oh, yes. Oh, okay. Infinite little. Such worn out gear. പണി പാളിയടേ. ഇല്ല, പണി പാളിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. കിട്ടിയാ? പ്രൊഫൈൽ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിയാ? ഓക്കെ, ഇവനാ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവനാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ്. കണ്ടാ തോന്നില്ലല്ലോ.
Have you come to release ആ me from വാൾഡാർ this ഇവൻ jail? തന്നെയാടാ. Who are you? Have you come to release me from the gaol? Who are you? The Arisen. Aha! Then we are presented with 3 options. ഏ Either the law of our world that allows only one arisen has ഓക്കെ been... എന്നാ ഞാൻ ഇത് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ then we are presented with the 3 options. Either the law of our world that allows only one Arisen has been Or appended. Deeza's arisen is false. Have you proof that you are arisen, as you say? Ah, they say the arisen's breast bears a wound akin to the dragon's claw. By that mark, 'twould seem 'tis true. This reminds me of a happening 148 years ago. During the reign of Regent Alphonse, a man named Crusoe appeared and claimed to be arisen. ഓക്കെ ഞാൻ അത് തൽക്കാലം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയില്ലേ സംഭവം കിട്ടിയില്ലേ? This reminds me of a happening 148 years ago during the reign of Regent Alphonse. A man named Crusoe appeared and claimed to be He went arisen. before the people, insisting that he, and not Regent Alphonse, was the true arisen, the one fit to lead them as their ruler. And what befell him, you ask? Ha! Crusoe was discovered to be a liar, whereupon his head was liberated from his shoulders on the... Aye, I dare say your arrival portends another beheading, but whose will it be? Escape? ഓക്കെ ഇവനെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകണം. അതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് കേട്ടോ. എസ്കേപ്പ് ബൈ ബൈ. Here, I spend my days perusing the code and deciphering old texts. I can devote all my time to my own, and I need not turn my ear to Deeza's absurd demands. That said, if you know of a... Tell me, does that ring any bells? Oh, to think such a place exists. Guide me outside, then. Okay, you told Father. Okay, lead further out of the dungeons. Okay. ഓക്കെ അവൻ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ഇതല്ല വഴി. ആ ചിലപ്പോൾ ബ്രോയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല, ചാനൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ കണ്ടുണ്ടാവും, എൻ്റെ സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവന്താ അവിടെ നിൽക്കണ? ആ ഓക്കെ ആള് വരുന്നുണ്ട്. This should be far enough. പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറില്ല, ടീന്ന് മാത്രമല്ലോ, ടീന്നാവും കാണിക്കണ്ടാവുക. If you truly are arisen, then I swear to someday repay this debt I owe.
Words may be wind, mayhap the knowledge I've gained. ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു, ആ മിഷൻ കഴിഞ്ഞു. You freed Walter from the cell in the dungeon. Not to make our delivery while we're here. I only hope the recipient is pleased with our work. Report back I to knew it to be so. Brand. ഓക്കെ, ഇനി ബ്രാൻഡിനെ പോയി കാണണം, തിരിച്ച് പോയി കാണണം. ഓക്കെ, പോയി കണ്ടേക്കാം. What an exhausting day it's been. ഒയ്യോ, ഓ ചത്തില്ല കേട്ടോ, ഭാഗ്യം. ടി ആണ്, ടി 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 പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ടി ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, Good. We're here. There is much we ought to tend to if we are to strengthen there your is much we majesty's ought claim attempt as a to true if arisen. we are to strengthen the majesty. It seems Magistrate Wardor has been safely delivered from his cell. The man's dedication to justice shall doubtless be a great boon to our cause. Mayhap 'twould be prudent to visit the man on occasion and avail yourself of his vast stores of wisdom. He might have knowledge that could benefit you on your travels. Now, would you be so kind as to return the key I lent you? ഓക്കെ, നമ്മൾ കൊടുത്ത കീ, അവളെ തന്ന കീ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, I thank you. Pray, take this. Consider it remuneration for your majesty's effort. 7000 ഗോൾഡ് മോനെ. ഈ മിഷൻസിനൊക്കെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നല്ല റിവാർഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. 7000 ഗോൾഡ് കിട്ടി നമുക്ക്. പൊളി പൊളി പൊളി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത മിഷൻ നോക്കട്ടെ. ദി കേജ്ഡ് മജിസ്ട്രേറ്റ്. ഓക്കെ, ദി സ്റ്റോളൻ ത്രോൺ. ഓക്കെ, അത് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അതെന്താ കിട്ടാത്ത? ചാനൽ അടിച്ചു പോയാ? അയ്യോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, ട്രിഗർ കണ്ടീഷൻ ആസ് ക്യാപ്റ്റൻ ടു ബ്രാൻഡ് ടു ടെൽ യു അബൌട്ട് മാസ്ക്യുറേഡ് ഡ്യൂറിങ് സീറ്റ് ഓഫ് ത്രോൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവനായിട്ട് സംസാരിക്കണം, ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇവനായിട്ടാണ് ഫുൾ ബിസിനസ്, ബ്രാൻഡായിട്ടാണ് ഫുൾ ബിസിനസ്. ഓക്കെ, I shall do what I can. I shall do what I can to ensure your majesty's enthronement as the sovereign. Pray. ഓക്കെ, നൈറ്റിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. ആ അതാവാനോ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അറ്റ് ദ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ടതാണ്, കാരണം അത് യൂണിക്കായിട്ടുള്ള ഹാൻഡിലാണേ. There is much we ought to tend to if we, for some time now, 'twas said that the false sovereign was recovering from his battle wounds. But as I hear it, he is now well enough to walk unaided. And so, in honor of his supposed valor, they have been holding masquerade in the palace of the false sovereign's identity is still beyond our ken. Even the matter of from where he hails remains a myth. But mayhap approaching the false sovereign at one of these gatherings could afford. What say you, your majesty? My thanks. What you say, may I the stars for you, but mayhap approaching the false sovereign at one of these gatherings could afford you a glimpse into the man behind the mask.
Some of the sentries posted at the masquerades are under my command. I Ah, shall have live them കഴിഞ്ഞാ in നോക്കാം. security. So pray, slip into the venue through whatever opening presents itself. Okay. Some of the sentries posted at the masquerades are under my command. I shall have them is security, so pray slip into the venue through whatever opening presents Once itself. your infiltration is successful, Well, you will need only you will don only a don mask. a mask and act the part of Only an invitee. do a Few mask will and think act to the be part of wary an if invite. they believe you a fellow Few will think to masquerader. be very if they believe you a fellow masquerader. Here. Okay, here this This should should suffice to help to you help blend you in. blend in. Take care. Take care, Your Majesty. Majesty. Okay, There is നമുക്കൊരു one other മാസ്ക് thing. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. There is one other thing. Masquerades being as they are, You will require suitable raiment. suitable raiment. Much is made of appearances at such gatherings, and 'twould be wisest Dress to the dress part the part when when joining joining the the other other. revels. ആ അത് ചെയ്യണം. നമ്മൾ approach the Mayhap false you'll or learn aught of this scoundrel who would claim your title if you attended a palace masquerade. ഓക്കെ ആ മിഷൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കട്ടെ. Enter the Wentworth Hall at night time. Request the mask given by brand. County tunic and county breeches. ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും കേട്ടോ. കൗണ്ടി ട്യൂണിക് ആൻഡ് കൗണ്ടി ബ്രീച്ചസ് We're നമ്മുടെ off കയ്യിലുണ്ടാവും. to Burnworth Palace then. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. I'd gladly accompany you into the palace if I could, Master. But my kind are only permitted as far as the entrance. The vanguard is yours. Lead on. മഴ ഉണ്ടോടാ അവിടെ? ഇവിടെ ഇന്ന് കാര്യമായ മഴ പെയ്തു കേട്ടോ. പക്ഷേ ചൂടിന് കുറവൊന്നുമില്ല. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads. അയ്യോ മാറിപ്പോയി. Despite the hour. Much obliged. The solution eludes me. ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റാം. I'm certain. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite the hour. ആ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പെയ്തു പോകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ മഴ ചാറുന്നുണ്ട്. ആ ഇന്ന് നല്ലൊരു മഴ പെയ്തു ഇവിടെ. വിഡ്രോ. ഓക്കെ ഈ സംഭവം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. കോഡ്ലി ട്യൂണിക്. ഓക്കെ ഇതിരിക്കട്ടെ. പിന്നെ കോഡ്ലി ബ്രീച്ചസ്. ഓക്കെ കോഡ്ലി ബ്രീച്ചസ്. ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ്. എൻ്റർ ദി വെൻവർത്ത് ഹാൾ അറ്റ് നൈറ്റ് ടൈം. ഓക്കെ Much അപ്പോൾ obliged. നമ്മളൊന്ന് വേഷം മാറിയിട്ട് വേണം പോവാൻ. വേഷം മാറിയിട്ട് പോവാം. ഒരു പാർട്ടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ Oh, you there? Your presence is requested at the tavern this evening. Who's the one requesting? I didn't ask. 'Tis none of my concern. The fellow said aught about the usual place. Right. Just follow me. ഓക്കെ ആരോ നമ്മൾ ടാവറിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ അത് കൊള്ളാലോ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ ആ ഒമ്പാ പൊളി. എന്താ ലുക്ക് ജാതി. At your leisure. Off to market I go. This place is awful dull. Can't complain. ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം അല്ലേ? ആരാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true Arisen. Do not forget that we work to serve. Okay, let's go. Over here! നമുക്ക് പോൺസിന് മാറ്റേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കര മോശമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, Here at last! Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. I suppose all we can do is wait. ഓക്കെ, ഇതാ ഒന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം, ഒന്ന് കടയിൽ പോവാണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, പോയിട്ട് വരൂ. I must ask you to comport yourself with the utmost civility while you are within the masquerade hall. You're far from your station, are you not? Fine place. I do so enjoy these nights of gaiety. And I'll be done for the day. Silence cultivates wisdom. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? You are to attend the masquerade and seek an opportunity to draw near the false sovereign. But in order to gain entry to the masquerade, you must dress in formal raiment and don a mask. Okay. ഫേക്ക് സോവറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയണത്. ഇവനാണോ? Another fancy party. Now, we who are gathered here are naught but nameless. You were posted in front of the passage yesterday, aye? ഓക്കെ, ഇവനാവും. Our sovereign has recovered Doubly enough bought in front of a dog. These festivities are part and parcel of our station. Another ale can't make my dancing any worse. ഓക്കെ, Our first sovereign. Methinks I'll have a rest. My feet ache from dancing. നമുക്ക് പുറത്തൊന്ന് ചുറ്റി നോക്കാം. Have you heard? There's to be more restrictions on goods traded with Batar. Apparently, even privately owned items will come to be curtailed soon. Sometimes I wonder if I'm such a man. Follow him through the hall. ഓക്കെ, ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ മാർഗം എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അയാളാണോ? ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് പോവാം.
Okay, bunch of flowers കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. I'm frightfully busy. No time for idle chatter. Wait for the new equipment to come in. Not of import ever happens here, anyhow. Mindless labor is for mindless men. I'm just grateful I get to lead a quiet life. I'd sooner stay out of battle where My tears seem so much more genuine. എവിടെടാ ആളെവിടെ? ഇതാണോ? Surely these extravagances cannot go. So, tell me more of this ox cart. As I hear it, it turned from the high road only to vanish. It was Best to remain sober. Much Okay, to be ഇവനാണോ done on എനിക്ക് the ഡൗട്ട് ഉണ്ട് morrow. കേട്ടാ ഈ ചങ്ങായി. I find dressing for these occasions awfully I must try to effect a change. കഴിഞ്ഞ പരിപാടി. Mindless labor is for mindless men. My sword arm could use A welcome some respite from all that hustle and bustle. My sword arm could use some work. Fine place to collect my thoughts. Might as well hang about. I'm in no Where was I found again? എല്ലാരും പോയാ? വെയിറ്റ്. What's going on? I'd sooner stay out of battle where possible. Dull days for us are a sign that all is well. Want some in a real battle? I'll prove my worth. ഈ വയസ്സനാണോ നീ? Mayhap I ought to choose. Come now. Don't just walk on by. Dull days for us are a sign that all is well. Okay. My head will roll if aught goes awry. The sky always puts me in a contemplative mood. I ought to find someone to buy me a drink. ഇനിയിപ്പോ സമയം മാറി പോയതാണോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടാ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രാത്രി ഒന്ന് വന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് രാത്രി ആക്കിട്ടെ. ഇതിപ്പോ പകലായി. പകലായതിന്റെ പ്രശ്നമാണോന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, ഒന്ന് രാത്രി ആക്കിയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. I'm just grateful I get to lead a quiet life. I nourished my life for a pizza. Oh, good. You return. I find myself on edge when you stray from my line of sight. It is our duty to see this peace. Seems my fate always lead me here. It's a thankless job, this. Wonder if there's any easy work to be had. Here's a welcome sight. How to proceed? Single heavy purse. I only pray my watch finishes without incident. In it now. My sense getting cold.
life have meaning? Or is aught we do in vain? Perchance you've heard. The coronation is soon to be held, it seems. The Sovereign, wounded in glorious combat with the dragon, is recovered at last. No tidings The could be more Sovereign, wounded joyous. in glorious combat with the dragon, is Indeed. recovered at last. 'Tis a weight No off my tidings heart to could be think more our joyous. fair vermin Indeed. shall once again be This governed weight by a of my true heart ruler. to think that of our vermin shall once again. Huh? What are you talking about? I think that will do for pleasantries, don't you? Okay, ഇവൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ട്ടോ. This defies all of my expectations. Okay, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. Good day. Okay. Do speak up if you've a request. ഒരു പൂ കൂടിയും കൊടുത്തോക്കാം. Okay. Is no less important than death. I think that will do for pleasantries. ഒരു പൂ കൂടി നമുക്ക് കൊടുത്തോക്കാം. Simply marvelous. Okay, great. I think that will do for pleasantries, don't you? I think that will do for... I see no obvious solution. Okay, great. Dare I presume I've caught your eye? അയ്യോ മാറിപ്പോയി ആള് മാറിപ്പോയി ഇവരോട് ചോദിച്ചോക്കട്ടെ എന്താ Just സംഭവം. between you and me, my Just between survey you and me, my missions survey through the missions caverns though, and ruins have through been the more trouble caverns than and I the ruins has been more foresaw. trouble My than- task is to seek out items. 'Tis an enigma, forged of so back and forth I go. I'm a tad preoccupied just now, if you can't tell. Okay. I must be vigilant. The town's Breadth of knowledge is no less important than depth. Is there aught you require? അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് അവര് പുറത്തുണ്ടാണോ ഇനി? A welcome respite from all that hustle and bustle. There's much needs doing. I always despair to see ഓക്കെ, വീഡിയോ നോക്കാം.
വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാനേ ഒരു ക്വസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്യായിരുന്നു. അയ്യോ, ഒരു രഹസ്യവാതില്. അമ്പ. ഓക്കേ, വെറുതെ അല്ല നമുക്ക് കിട്ടാഞ്ഞത്, വെറുതെ അല്ല. ഒരു രഹസ്യവാതിലുണ്ട് ഇവിടെ. നോക്കിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ കാണിച്ചരാ. സി വടാ കള്ള. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ പരിപാടിയാണോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു രഹസ്യവാതിലുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്രോച്ച് ദി ഫോൾസ് സോവറൻ. You are to attend a masquerade and seek an opportunity to draw near the false sovereign, but in order to gain entry to the masquerade hall, you must first dress in the formal arraignment and Dogma. The hidden passageway at the rear of the hall. Okay, ഇനി എന്താ പരിപാടി? നോക്കട്ടാ. Be vigilant. The townspeople depend on me. Wait. പക്ഷെ ആ വാതിൽ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ. ഒരു ചെസ്റ്റ്. Finishes without incident. ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റണം. But we are not able to open it. Why? ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. കണ്ടോ, ഇങ്ങോട്ട് എത്തണം നമ്മൾ. ഓക്കെ, ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കാം. അപ്പോൾ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടെങ്കിലോ. നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മണ്ടന്മാരല്ല, മടിയുണ്ട്. കണ്ടതിന് പറയരുത്. വീഡിയോ കണ്ടോ? കിട്ടേണ്ട മനുഷ്യ. ഇതാണെങ്കിൽ ഒടുക്കത്തെ ഭാഷയാ, പണ്ടത്തെ കാലത്തെ ഭാഷയായി. മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഡിക്ഷണറി നോക്കേണ്ടി വരും. സാഹിത്യം കലർത്തിയ ഭാഷകളാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഐ ഡു? ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറണം. അതിനെന്താണ് വഴി? Mayhap I ought to ask around town. It is on me to bear what younger shoulders. ഓ, എത്തി. സ്ഥലത്തി. Well now, you're... What is it? Has something happened? We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. We need to scout the area. ഓമ്പോ എന്താ ലുക്ക് ചെയ്തിടാ? ഇവളാരാ? രക്ഷയില്ലല്ലോ. വേണം. Open up. അവള് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോട്ടാ. അത് കൊള്ളാം. You're dressed rather austerely for a patron.
My humblest apologies, Lady Wilhelmina. We've had reports of an unseemly character in the vicinity, you see, and... Preposterous. I was out front till but a moment ago, and I did not see so much as a shadow. Be that as it may. You are excused. Leave this place, ere you invite our noble host's wrath upon yourself. I will summon you if aught is amiss. എന്താ നടന്നെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. Pray forgive the intrusion. And what business have you വാമ്പോ here നമ്മുടെ ലുക്ക് നോക്കടാ. in the nobles' playground? വാമ്പോ രണ്ടുപേരും നല്ല മാച്ച് ഉണ്ടല്ലോ. You've the face of someone in search of a juicy morsel. Would you be looking for this, perchance? Come on then, keep pouring. Do you take Okay, me to some ഇവിടെ ഈ king lad പരിപാടിയാണ് can't handle നടക്കുന്നത്. his Come on cards? then, keep pouring. I'm your damned king, and a king deserves royal treatment. Of course, Your Majesty. Tell us, Oh, Your you. Majesty, would you prefer more drink, or shall we find some other way to amuse ourselves? Aye, aye. ഇതാണ് കേട്ടോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്. I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check, lest you forget these celebrations of your valor. ഇതാണ് ഫേക്ക് അറൈസൻ. ഓക്കെ, നമ്മളാണ് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ. നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറാണ് ഒറിജിനൽ അറൈസൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവൻ ഫേക്ക് ആണ്. Just I get the poison in me and things happen is all. You need only serve as our false king until Sven becomes consul. Till then, however, you would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity. I trust you understand your position, Your Majesty. Nay, I mean as you say, I'll go and sober up. Okay. Just a minute. Why not remove yours as well? This is not the masquerade hall, and we now find ourselves quite Okay, ഇവളാണ് alone. ക്യൂൻ കേട്ടാ. ഇവളാണ് What ക്യൂൻ. say we dispense with such pretenses Ah, and okay. speak അപ്പൊ openly ശരി. with one another, Lord Phasus? That will do. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here, I wonder? If you came to learn of the Sovereign, then 'tis as you have seen. The man is naught but a ale-swilling pretender propped up by the Queen Regent. Of course, that begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true Arisen be? You'd best go. I'll do what I can to help you make your escape. As you can see, I run an establishment that caters to certain... You're welcome to come and play anytime. If you escape with your life, that is. Know, however, that our services... Okay, Mayor McClellan. Report back to Brand. Okay. Come see me in my bordlery, whene'er you're so inclined. I'll instruct my attendants to send you straight to me. ഇവിടെ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. ഓക്കെ, അത് കൊള്ളാം. നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. നമുക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ വരാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് കിട്ടി. ഇവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. Come see me in my bordlery. I'll instruct my attendants to... Okay. So this is where you were, Master. I searched high and low for you. Our party is reunited.
Surely we can ask for no more than Okay, അപ്പോൾ let's go. ഇനി ബ്രാൻഡനെ പോയി കാണണം. It seems you have obtained information regarding the false sovereign. Captain Brant will be eager to hear of it, I'm sure. Huzzah! We must inform Captain Brant at once. Ah, yes. I know just where to find this person. Follow me. Well, if you insist. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. Here already, are we? Okay, ബ്രാൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. There is much we ought to tend to if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. Well, well. He is merely Disa's puppet then. 'Tis likely that he knows naught of her schemes, even were he to be removed. I suspect some other would simply be made to take his place. But if there's aught that compels my attention, 'tis this other man you mention. He seems a man of import, and yet I have never heard of him. Pray, allow me to investigate this matter further. You've done well, Your Majesty. Thank you. So, the false sovereign, Queen Regent Disa, and this faceless പണക്കാരനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇഷ്ടംപോലെ ഗോൾഡ് കിട്ടി നമുക്ക്. കണ്ട 74,548 ഗോൾഡ് ഉണ്ട്. Quite the sordid trio, eh? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവും കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഏതാ നോക്കട്ടെ. ദി സ്റ്റോളൻ ത്രോണ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കഴിഞ്ഞു. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവും കഴിഞ്ഞു. ഇനി and follow him through this hall. Next quest. Trigger condition. Ask a captain to tell you about the false. Tell you of the false sovereign during siege of the sovereign and after completing the monster culling. Tell you of the false sovereign. Okay, tell you of the false sovereign. Got time for a natter if you do? Well met, sir. There is much we ought to tend to if we, while examining the palace ledger for evidence of the Queen Regent's misdeeds, I made a curious discovery. For some time now, it seems she has been diverting a veritable mountain of gold to the daily purchase of sweet crown flower. What's more, this inexpedient spending habit is recorded to have begun the very day on which Arthur, the would-be arisen, appeared on the scene. This cannot be mere happenstance. I can only conclude that these sums are passing into the hands of Arthur himself. Yet 'tis strange, for sweet crown flowers only grow on the eastern edge of Vermont. I dare say 'twas not an item chosen idly. Mayhap this knowledge will guide us in our pursuit of the false sovereign. 'Tis a frail hope to be certain. Yet all the same, I would ask that your Majesty venture to Vermont's eastern edge and probe into this young man's origins. I am glad to hear it, for I cannot shake the feeling that uncovering the identity of the false sovereign is the key to unraveling Disa's scheme and securing your enthronement. That man just now seemed rather on edge. What could he have seen here to inspire such suspicion?
ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കഴിഞ്ഞോ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ അത് കൊള്ളാം യു ഫൗണ്ട് എ ലെറ്റർ ഇൻ ദി ഡയറക്റ്റ് ഫോം ഓക്കെ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു There is much we ought to tend to. Have you divined aught of the false sovereign, your majesty? What's this? The palace of Vermund is sending brass to an individual by the name of Dara. And brass is code for imitating someone, you say. 'Tis not unheard of for a member of the court to employ a decoy, a lookalike. Though in our case, 'twould seem far more likely that this Darrow fellow is none other than Arthur, the false sovereign. As I am certain your majesty has already deduced, you have done well. I believe we can call this investigation a resounding... 'Tis an unwelcome feeling, this. As though we're being made to dance അയ്യായിരം ഗോൾഡ് against കിട്ടി an അടിപൊളി unseen അടിപൊളി hand. ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദി ഹൊറൈസൺ ഷാഡോ complete a few subsequent sovereign. Okay, objective കഴിഞ്ഞു. An unsettling encounter. When you trigger condition, I have to tell you to rumors of Allah during seat of this hour. Ask Captain Brand to tell you of the rumors of the Allah. Okay. There is much we ought to tend to. Tell me rumors about Allah. A word from Regent Ken എന്താ കഴിച്ചപ്പോ He പെട്ടെന്ന് espied the കഴിഞ്ഞതോ delivery of a suspicious package to a man named Allard. There is much we ought to attend to if we are strengthen your majesty's claim as the true horizon. I bear word from Ranjan Ken Sven, your majesty. He espied the delivery of a suspicious package to a man named A Allah. minister who happens to be one of the Queen Regent's ദോശ അല്ലേ Dorchester ഞാൻ most അവിടെ powerful ചപ്പാത്തി allies in ചപ്പാത്തിയും the ചിക്കൻ palace. ആയിരുന്നു ദോശയ്ക്ക് എന്തായിരുന്നു കറി എന്തായിരുന്നു A minister who happens to be one of the king's regents From the pains he took to remain on scene, that alone is reason to suspect a connection to Deeza's schemes. We must get to the bottom of Regent it. Kin intends to call Allard to his chambers come nightfall. He bids you to use this opportunity to search the minister's chambers and see if there's aught to be learned. I shall ensure that the door to the minister's chambers is open between midnight. Methinks our travels will progress smoothly on this occasion. ഓക്കെ We're നമുക്കൊന്ന് off to റെസ്റ്റ് ചെയ്യാട്ടോ Burnworth Palace then. രാത്രിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റീവും രാത്രിയാണ് ആ ഉള്ളി ചമ്മന്തി അടിപൊളി Onward to Burnworth അടിപൊളി Castle. കോംബോ ആണ് ഓക്കെ ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്യാം To break the law is to be thrown in jail. As I understand it, the pay of a jailer is miserable for all their toil. Then we best keep some... നമുക്ക് ആർമർ ഒന്ന് മാറ്റാട്ടോ coin on hand to ease our potential warders' suffering and make them an ally to our cause. ഞാൻ നോൺ ഒന്നും കഴിക്കൂല ആ ഓക്കെ Though I Okay, cannot okay, enter അത് the ഞാൻ palace എപ്പോഴാ മനസ്സിലായി myself, I will at least escort ഫുള്ള് you to the വെജാണല്ലേ അതാണ് നല്ലത് ആരോഗ്യത്തിന് Could you come over here? Good. We're here. ബ്രോയുടെ സ്ഥലം എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞേ If you must go off on your own, there's തൃശ്ശൂരാണോ naught to be done. You are the Arisen, yes? The captain gave me your description. Follow me! ഓക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോ Let's see where she is going.
but not at the expense of my duty. പട്ടാമ്പി. ഓക്കെ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയത്. Tis best you move along. Should one of the other guards spy you, I will be forced to clean your out. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. നമുക്ക് മറ്റേ ആർമറന്ന് ഇടാം. അതാണ് നല്ലത്. Pray, be cautious. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത്? ഇത് ഏതാടെ സ്ഥലം? ഇങ്ങോട്ടെങ്ങനെ എത്താം നമ്മള്? ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. Have you heard the news? The new recruits are to be sent out to Melve. Melve, I say. നോട്ട് ഷോ. പിന്നെ എൻ്റെ ജിമ്മിൽ നാളെയാണ് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ. രാവിലെ പരിപാടികൾ, ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല സദ്യ. ജിമ്മിൽ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? ജിമ്മമാര് മസിൽ ഷോ ഉണ്ടോ? മസിൽ ഷോ ഓണം പരിപാടിയായിട്ട്. Sometimes I wonder if I'm cut out for this work. പൊളിച്ചല്ലപ്പോ അത്. അത് കൊള്ളാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തേണ്ടി പോകുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തണം. എങ്ങനെ? നോക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ നോക്കട്ടെ. Slip into the palace in the dead of night and search the minister's chamber. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിയുണ്ട്. What business could be so pressing that I must be summoned at this late hour? I would not presume to know, my lord. However, it must be a highly sensitive matter for the regent kin to request a private audience. ഹൊറർ ഗെയിം കളിക്കണം. അടുത്ത മാസം വരണം. റെസിഡന്റ് ഈവിൾ അല്ല, സൈലന്റ് ഹിൽ എഫ് വരുന്നുണ്ട്. അത് പറ്റിയാ കളിക്കണം. പിന്നെ നല്ല ഗെയിംസ് കിട്ടണം. നല്ല ഗെയിംസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. My lord, if someone were to overhear... Oh, unwring your hands, you fool! As if anyone in this panel, if will... Okay. Search alerts chambers. Okay, ഈ chamber search ചെയ്യണം.
ആ അതിടാതിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, ലൈവ് ഹൊറർ ഗെയിംസൊക്കെ ഇത് ഹൊറർ ഗെയിംസൊക്കെ നല്ല ഗെയിംസൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോസാക്കി തന്നെ ഇടുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വീഡിയോ ആക്കി ഇടാൻ മാത്രം ഇല്ല. കണ്ട ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറേ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാത്തത്. വീഡിയോ ചെയ്യാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. എവിടെ ഇയാളുടെ ചാമ്പർ എവിടെയാണ്? ഇതല്ലേ? ഓക്കേ, ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഇത് ഗസ്റ്റ് ചാമ്പറാണ്. ഓക്കെ, ഇത് മുകളിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. Environment, the one with the power to overcome the dragon known as the Arisen is enthroned as sovereign. While in Betta, the protection of the Lambert flame is held as absolute, believed to prevent the advent of a calamity. Curiously, the two nations are at odds regarding pawns. Those crosses of the rift environment, they are deemed faithful attendants of the sovereign. While in Bata, they are viewed as harbingers of misfortune. ഓക്കെ, വാറൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ നമുക്കിവിടുന്ന്. നത്തിങ് എൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട്. ഡോള് കൊടുക്കാം മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്. ഓക്കെ, റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എനിക്കിതിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു താല്പര്യമില്ല. ഞാൻ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറേ ക്യാഷ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ക്യാഷ് കിട്ടിയാൽ ലാഭമാണ്. പുതിയ ആർമറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഓക്കെ,
ഇവിടൊക്കെ ഫുള്ള് സീക്രട്ട് ഡോർസുകളാണ്. കണ്ടോ കണ്ടോ? ഓക്കെ, കിട്ടി. ബട്ട ക്രസ്റ്റഡ് ലെറ്റർ. ഓക്കെ, യു ഫൗണ്ട് എ ബട്ട ലെറ്റർ ഇൻ അലാർസ് ചേംബർ. ഓക്കെ, surely none more important than this. I speak of the ascension of the sovereign. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ കുറെ ക്യാഷ് കിട്ടും നോക്ക്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പുതിയ ആർമറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിലാണ് എനിക്ക് മെയിൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ സീക്രട്ട് ഡോറുകൾ തപ്പണം കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല. What are you doing in here? I don't recognize you. അയ്യോ, Guards, seize the intruder. പണി പാളി. I'll not stand for this. I shan't agree to this. അയ്യോ, ഓടിക്കോ. Presume to confound me, do you? നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യണ്ട ആരെങ്കിലും? അയ്യോ, ഇതേ ഓക്കെ. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരു പണി പാളി. ഓക്കെ, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ നമ്മൾ ആരും തൊടില്ല. It seems you've made a discovery regarding the false sovereign. അയ്യൊരു രാജ്യം മൊത്തം ഇറങ്ങിയതോടെ. ഓക്കെ, രക്ഷപ്പെട്ടു, കുഴപ്പമില്ല. We have aught we need to deliver, do we not? Let us find the intended recipient. Perhaps once we've concluded this bit. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. ആ PS5 Business, we might അതിൽ allow കളിക്കാൻ ourselves a തോന്നുന്നില്ലടാ. moment of അതാണ് rest. മെയിൻ പ്രശ്നം. Right you are. എനിക്ക് മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അൾട്രാ വൈഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല PS5. If you would be so kind as to follow me, എനിക്കാണെങ്കിൽ പഴയ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു മടി. Here we are. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true reason. വർക്കാവുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിയതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസമായി ഇപ്പോൾ തൊട്ടിട്ട്. പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. I know this sigil well. 'Tis the crest of the neighboring country of Batal, a land with which Vermin has no official dealings at present. Let me see. It reads, True to our word, True we to our offer word, you the power of we offer God's you way. the power of the God's way. ഭാവിയിൽ ആവശ്യം വരും. GTA 6 ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. GTA 6 ഒക്കെ PS5ലാണ് ആദ്യം റിലീസ് ആവണത്. Pray make haste in securing Melv, that all might be made നോക്കട്ടെ, ready പഴയ ere ഗോഡ് our ഓഫ് വാർ plans are ഗെയിംസ് ഒക്കെ set in ഉണ്ട്. motion. അതൊക്കെ പറ്റിയ ഒന്ന് പൊടി തട്ടി. A meager clue, to be certain. Though, 'tis clear that the Queen, though the political situation, I fear such a partnership would only portend, at any rate, to seem our search has led us. I will investigate these matters as best. Only once we have gleaned a fragment, and ere it slips my mind. Queen Regent Disa appears to be working in concert with this Phasus fellow, but what precisely is their aim? The rules at your leisure. Not much going on.
have naught but misgivings. What about you? Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads? Much obliged. Could use a rest. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite the hour? You know where to find me. Look as long as you please. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads? Despite the hour, you know where to find me. Interested in my wares? Remember me, sir? As a reward, you will, of course, require raiment befitting of the occasion. I would ask that your Majesty return once you've procured. Well met, sir. Fancy a gander? Fine wares all. Shall we report this development to Captain Brandt? We have arrived. Well met, sir. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim. Aught shall change once we have attended the coronation. If your Majesty has any unfinished business to attend to, 'tis best you do so afore we depart. Very well. Is there aught else you would speak of, your Majesty? Do not forget that we work to...
Weary at this hour, sir? You must have quite a tale to tell. You know where to find me. Well met, sir. Well met, son. How might I be of service? This really is fine, Ross. Oh, yes? I possess no ill intent, I assure you. I merely wished for a closer look at these bows. Those of other races differ so in design from our own, you see. I cannot deny I am curious about them. That's all 'tis, mind, curiosity. I have no desire to actually own one of these contraptions, and even if I did, it isn't as if I could purchase one. It would be unseemly for an elf to aspire to such a thing. No matter how they fascinate me, it isn't to be. Weary at this hour, sir? You must
have quite a tale to tell. You know where to find me. Well met, son. How might I be of service? These foreign bows do so intrigue me. But I shall admire them from afar. 'Twould be unseemly for an elf to purchase one. Are you in the market for something in particular? Always a pleasure. 'Tis most exhilarating to hand over such a sum. These foreign bows do so intrigue me. But I shall admire them from a... You would simply give this to me? Oh, that is most generous. Fascinating. 'Tis not dissimilar from an elven bow in make, and yet 'tis unlike one in near every respect. Such as this bowstring. It looks quite the same, but the tension is altogether different. I suppose that comes from using different materials. Why do you stare? Perhaps you find it absurd that I should... I suppose I sought inspiration. For the timing could not be more unwelcome, as my skill with a bow is to be put on trial anon. Forgive me. I should not expect you to know of our ways. I speak of the trial of archery, a time-honored elven custom.